আজকে পুরো ভর্তি আছে। একজন বলো কত হয় 77 ধরো।
ভেবেছে যে এরকম করে ঘুরতে আচ্ছা এখানে Roy Academy of Professional Courses, Durgapur. Our program today will start with the ceremonial hoisting of the college flag. Our guests of the day, esteemed society members, Honorable Principal Sir, BCREC and BCRAPC and other dignitaries are shortly going to arrive at the flag stand. We have our flag stand to the left-hand side of the entrance of this auditorium. Once the flag is hoisted, we will be there, and to take us through with the program and the proceedings there, we have with us Professor Sarabjit Lahiri and Professor Shondip Mukherjee. While the flag is being hoisted, I would request Professor Mukherjee to kindly brief us about the tradition of this ceremony. We'll be waiting for a while as our dignitaries proceed. They come to the flag stand, and shortly we'll be starting with the flag ceremony occasion. In an existing manner. This flag, in its present form, Dr. Durgapur Engineering College, Durgapur, was formally adopted in the year 2005, and since then it is being hoisted with full honor, dignity, and decorum every year on this celebration day. This day is union and professional studies, but the eventual culmination as the true professionals. May I now request
Within a short span of its existence, Academy of Professional Courses today has earned the status of an institute imparting quality education in the field of business administration, computer application, hospital management, supply chain management, optometry, and BSc in medical lab technology. Both these colleges aim at facilitating quality education with discipline, perseverance, and dedication. And today, the height that we have achieved is definitely a result of your trust vested on us. May we now invite our very own student, Shomali, from ECE second year, to inflate this atmosphere with an embrace of holiness and resonate this place with the tune of serenity by charming us all with the divine Ganesh Vandana. Shomali, over to you. गजेशानाय भालचन्द्राय श्री गणेश
BCREC Society, Professor Dr. Sanjay S. Pawar, Principal, Dr. B.C. Roy Engineering College, Durgapur, Professor Dr. Rajiv Roy, Principal, Dr. B.C. Roy Academy of Professional Courses, Durgapur, Professor Dr. K. M. Hussain, Vice Principal, BCREC, Professor Dr. Rajdeep Roy, Dean Students Welfare and Member Secretary of Anti-Ragging Committee, BCREC, Mr. Amitav Chakraborty, BCREC, and Professor Dr. Ratnakirti Roy, Registrar, BCR APC. I welcome you all once again and thank you everyone. May I now request our senior students to kindly welcome our dignitaries with flower bouquet. Thank you. Sri Janal Singh, Treasurer, BCREC Society. Sir, please. Professor Dr. Sanjay S. Pawar, Principal, Dr. B.C. Roy Engineering College, Durgapur. I would like a round of applause as the felicitation process is continuing. Professor Dr. Rajiv Roy, Principal, Dr. B.C. Roy Academy of Professional Courses, Durgapur. Professor Dr. K. M. Hussain, Vice Principal, BCREC. Professor Dr. Rajdeep Roy, Dean, Students Welfare and Member Secretary of Anti-Ragging Committee, BCREC. Mr. Amitav Chakraborty, Chief Corporate Affairs, BCREC. Dr. Shubal Chandra Biswas, Librarian, BCREC. Professor Dr. Arindam Mundul, Registrar, BCREC. And Professor Dr. Ratnakirti Roy, Registrar, BCR APC. Thank you, sir. Thank you, students. Asatoma Sat Gamaya, Tamaso Majodere Gamaya. Lead us from ignorance to knowledge. Guide us from darkness to light. And let the supreme light be our guide. Any work of uniqueness remains incomplete without the lighting of the ceremonial lamp. So, to do the honors, may we now request our Honorable GS Sir, Honorable Society members, Principal Sirs, and other dignitaries present on the dais to please proceed towards the Diya stand and mark the beginning of this auspicious journey. Our senior students are once again requested to kindly help our dignitaries with the proceedings. Sir, please. We request a round of applause as the lighting of the lamp is continuing. We really mark the beginning of this auspicious journey from here onwards. Guests to our BCREC family. Sir, please.
সিনিয়র প্রফেসর রেজিস্ট্রার লাইব্রেরিয়ান, আমার সোসাইটি মেম্বার মিস্টার জার্নাল সিং, সামনে উপবিষ্ট প্রফেসর এবং সামনে আমাদের প্রথম বর্ষের ছাত্র এবং ছাত্রীরা এবং কিছু অভিভাবকও আছেন। আমি প্রথমেই যে কথাটা দিয়ে শুরু করতে চাই যে একটা ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে, স্টুডেন্ট, গার্জেন, আপামর লোকজনের মধ্যে। ঘটনা খুবই নিন্দনীয় এবং এই ধরনের ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে না ঘটে তার জন্য সরকারি তরফ থেকে এবং কলেজগুলো, ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকেও বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। কিন্তু আমি আপনাদের বা তোমাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে আমাদের ক্যাম্পাস কিন্তু বরাবরই র্যাগিং ফ্রি। এখানে 2000 সালে আমাদের এই কলেজ শুরু হয়, যাত্রা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মাধ্যমে। আমরা 23 বছর অতিক্রম করে 24 বছরে পা দিলাম। দু একটা ছোটোখাটো ঘটনা ছাড়া এই 24 বছর ধরে এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটার সুযোগ এখানে ঘটেনি। আমাদের যারা সিনিয়র ছাত্রছাত্রী আছে তারাও যেমন এই ব্যাপারটাতে অনেক সহযোগিতাশীল, তেমনি আমাদের তরফ থেকে যা যা প্রিকশনারি মেজার্সগুলো নেওয়া দরকার অ্যাজ পার ইউজিসি গাইডলাইন, অ্যাজ পার আইসিটি গাইডলাইন, অ্যাজ পার আমাদের ইউনিভার্সিটি গাইডলাইন, আমরা সেই ব্যবস্থাগুলো প্রত্যেকবারই নিয়ে থাকি এবং এবছরে আরও বেশি করে আমরা সতর্ক রয়েছি। এই কারণেই যে যাতে কোনো রকম কোনো ইনসিডেন্ট এখানে না ঘটতে পারে। প্রত্যেকটা উইংয়ে আমরা সিসিটিভি লাগিয়েছি, প্রত্যেক জায়গাতে ওয়ার্ডেন তো আছেই, তার সঙ্গে সিকিউরিটি পার্সোনাল থাকছে। ছাত্রছাত্রীরা যখন হোস্টেল থেকে পড়তে আসবে তখন তাদের সঙ্গে সিকিউরিটি থাকবে, প্রোভাইড করা হবে। তারা যখন খাবে তখনও সেখানটায় সিকিউরিটি প্রোভাইড থাকবে। এবং এই পিরিয়ডটা একটা পিরিয়ড থাকে, দেখবে যে পিরিয়ডটাতে একটা প্রবণতা থাকে, বহুকাল ধরেই সেটা চলে আসছে, যার ছেলেদের একটু জিজ্ঞেস করব, একটু টিচিং করব, তো সেটাও আমরা এখানে হতে দিতে চাই না এবং এগুলোকে পছন্দ করি না। এবং খুব সম্ভবত আগামীকালই আমি যা শুনেছি যে থার্ড ইয়ার এবং ফোর্থ ইয়ারের ছেলেরা আমাদের ক্যাম্পাসের মধ্যে প্ল্যাকার্ড নিয়ে তারা ঘুরবে যে র্যাগিং ফ্রি ক্যাম্পাস। তো এটা আমাদের কাছে খুবই আনন্দের জিনিস যে আমাদের পুরনো ছাত্রছাত্রীরাই উদ্যোগ নিয়ে এই জিনিসটা আমাদের ক্যাম্পাসে করতে যাচ্ছে। সুতরাং তোমরা নির্ভয়ে থাকো। একটা নাম্বার দেওয়া আছে অ্যান্টি র্যাগিং কমিটির, সিঙ্গেল নাম্বার। সেই নাম্বারে যখনই কেউ ফোন করবে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেই ফোনের এগেনস্টে বাকি যারা যুক্ত আছে তারা অ্যাওয়ার হয়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যা যা পদক্ষেপ নেওয়ার পুরো টিমগতভাবে সেই পদক্ষেপ নেবে। সুতরাং কোনো রকম ভয়ভীতির পরিবেশ নেই। তোমরা কলেজে পড়তে এসছো, বাবা মা কলেজে পড়তে পাঠিয়েছেন ভরসা করে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে। আমরা চাইব প্রত্যেকটি বাচ্চা যেন সুরক্ষিত থাকে এবং তারা আনন্দের সঙ্গে কলেজে ক্লাস করতে পারে এবং অন্যান্য কার্যক্রম যেগুলো আছে সেগুলো করতে পারে। এবারে আমাদের কলেজে তোমরা যারা এসছো তাদের কাছে যে কথাগুলো আমি সংক্ষেপে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে 2000 সালে আমরা 4টে ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রিম দিয়ে শুরু করেছিলাম। পরবর্তীকালে বাড়তে বাড়তে এখন আমাদের 9টা ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রিম এবং সিভিল এবং মেকানিক্যালে কিছু ছাত্রছাত্রী ভর্তি এখনও হয়নি কোনো অজানা কারণে। কারণ সিভিল মেকানিক্যালের সুযোগ যেমন কম্পিউটার সায়েন্সের আছে, সিভিল মেকানিক্যালেও একই সুযোগ আছে। তারাও সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে বসতে পারছে, চাকরি পাচ্ছে। আবার তাদের হার্ডকোর যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে সেখানে তো পাবেই। সুতরাং অযথা কিছু প্রচারের ফলে সারা দেশব্যাপী একটা সিভিল মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যালের প্রতি একটা না নেওয়ার একটা প্রবণতা ইদানিংকালে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আমরা আশ্বস্ত করতে চাই যে যারা যে স্ট্রিমেই পড়বে না কেন সে যদি ঠিকমতো পড়াশোনা করে, কারণ আমাদের এখানে যারা ফ্যাকাল্টিজ আছে তারা অত্যন্ত উন্নত মানের
এবং ল্যাবরেটরিতে যে ফ্যাসিলিটি আছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফ্যাসিলিটি যা আছে আমাদের এখানে, সেটা যদি কোনো স্টুডেন্ট নিতে চায় তাহলে তার অবাধ সুযোগ রয়েছে। আমাদের যে সেন্ট্রাল লাইব্রেরি রয়েছে, এই সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে প্রচুর অজস্র বই আছে এবং বুক ব্যাংক বলে একটা ব্যাংক আমরা বহুকাল ধরে চালু করেছি, যেখান থেকে একটা স্টুডেন্ট একটা বই নিয়ে গিয়ে 1 বছর পর্যন্ত রাখতে পারে তার কাছে। সুতরাং পড়বার কোনো ছাত্র যদি পড়তে চায় তার সমস্ত রকম সুযোগগুলোই আমাদের এখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ল্যাবরেটরি, ফ্যাকাল্টি ইনক্লুডিং অল ফ্যাসিলিটি আমাদের এখানে আছে। এবং শুধু তাই নয়, অবসর সময়ে তাদের বিনোদনের জন্য খেলাধুলার গ্রাউন্ড, বহু রকম খেলাধুলার ব্যবস্থা আমরা রেখেছি, যেগুলো বহু জায়গাতেই থাকে না। এবং পরবর্তীকালে তোমরা জানতে পারবে যখন এখানে কলেজে ক্লাস শুরু হবে, তখন দেখবে বহু ধরনের গেমস এখানে সুযোগ আছে এবং সেখানে তোমরা পার্টিসিপেট করতে পারবে। মেয়েদের জন্য আলাদা জিম আছে, ছেলেদের জন্য আলাদা জিম আছে, জিমেও তোমরা অংশগ্রহণ করতে পারো। ইয়াং ছেলে মেয়ে যোগা শেখানো হয়, যোগা তোমাদের অনেক কাজে লাগবে নিজেদেরকে আত্মস্থ করার জন্য, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, নিজেকে দৃঢ়বদ্ধ হওয়ার জন্য। তো আমরা আশা করব যে যা যা এখানে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সেটাকে তার সুফল তোমরা নেবে। এবং আমাদের পাশেই যে প্রফেশনাল কোর্সেস যে কলেজ আছে, যার ছাত্রছাত্রী এখানে বসে আছে সামনেই, তাদের কলেজও আমাদের 2008 সালে শুরু হয়েছিল যাত্রা, 2-3টে কোর্স দিয়ে। কিন্তু এখন সেখানে আমাদের কটা কোর্স চলে প্রিন্সিপাল স্যার? 6টা কোর্স এখানে এখন চলে এবং প্রত্যেকটা কোর্সই এক্সক্লুডিং অপটিমেট্রি, সেখানেও ওই একটা প্রবণতা, অপটিমেট্রি পড়লে তো কিছু হবে না, কিন্তু অপটিমেট্রি পড়লে প্রচুর সুযোগ আছে, নিজস্ব মানে স্বাবলম্বী হওয়ারও সুযোগ আছে, চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে। তো সেই জায়গায় সে অন্য সময় আলোচনা হবে। তো সেখানে আমাদের বরাবরই সুনাম আছে এবং সেখানে আমাদের ছাত্রছাত্রী হওয়ার জন্য প্রচণ্ড ক্রেজ, এবং বোধহয় মার্চ এপ্রিল থেকেই ছেলেরা চাই ভর্তি হব। তো ওখানেও আমাদের যারা শিক্ষক আছেন, যারা ওখানে লাইব্রেরি আছে, ওখানে যা পরিকাঠামো আছে, আমরা মনে করি যে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখা আছে। আমরা আশা করব তোমরাও সেগুলোকে সদ্ব্যবহার করবে এবং নির্ভয়ে সমস্ত ক্লাস এবং অন্যান্য যা যা অ্যাক্টিভিটি সেগুলো করবে। আমরা আগামী বছর থেকে আমরা 25 বছরে পদার্পণ করতে যাব। তো আমরা সিলভার জুবলি করব একটা বছর ধরে, তাতে বহু ধরনের অনুষ্ঠান হবে একটা বছর ধরে, তার পরিকল্পনা চলছে। আমরা 25 বছর যখন হব তখন আমরা আশা করছি যে আমরা আরও বেশি স্বাবলম্বী হয়ে উঠবো, কারণ ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের বেশিরভাগ কোর্সই ইন্ডিয়া অ্যাক্রিডিটেড এবং ন্যাক অ্যাক্রিডিটেড, এবং এনআইএর গত বছর আমরা প্রথম 200-র মধ্যে এসেছিলাম। তো আমরা এখন চাইছি কিছু বিদগ্ধ লোকজনদেরকে নিয়ে, কিছু বাছাই করা বিদগ্ধ লোকজনদেরকে নিয়ে আগামী দিনে ইউনিভার্সিটির দিকে যাওয়া, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। এবং আমরা সেই কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করেছি এবং আশা করছি আগামী 2-3 বছরের মধ্যেই আমরা পশ্চিমবাংলার মধ্যে কলকাতার বাইরে প্রথম প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হিসেবে জন্ম নেব। এবং এটাও অ্যাসিওর করছি যে আমরা যে ইউনিভার্সিটি করতে চাইছি সেটা পশ্চিমবাংলার অন্যান্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মতো হবে না। আমরা যে ইউনিভার্সিটি করতে চাইছি, লক্ষ্য করে দেখবেন বা দেখবে যে কিটে পড়তে যাওয়ার প্রবণতা আছে উড়িষ্যাতে, এসআরএমে পড়তে যাওয়ার প্রবণতা আছে, বিআইটিতে পড়তে যাওয়ার প্রবণতা আছে, পুনেতে, তামিলনাড়ুতে, অন্যান্য জায়গাতে পড়তে যাওয়ার প্রবণতা আছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে। কিন্তু আমাদের এখানে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াবার খুব একটা আগ্রহ ছেলেমেয়েদের মধ্যে নেই, তার কিছু কারণও আছে। তো আমরা চাইছি যখন আমরা ইউনিভার্সিটিকে তৈরি করব সেভাবেই করব যেভাবে পশ্চিমবাংলার বাইরের যে নামকরা ইউনিভার্সিটিগুলো যারা আছে তাদের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে পশ্চিমবাংলায় আমরা সেই ধরনের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি খুলতে পারি। আমাদের বিধাননগরে ক্যাম্পাস আছে, সেখানে আমাদের ডি ফার্ম, বি ফার্ম, এম ফার্ম এই 3টি কোর্স পড়ানো হয় এবং সেটাও সুনামের সঙ্গে 2005 সাল থেকে 2024 সাল 23 সাল পড়লো। ওখানেও কালকে ওদের ছেলে মেয়েদের নবীনবরণ আছে, আজকে হোস্টেলে ঢুকবে ছেলে মেয়েরা। ওর পাশেই আমাদের একটা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে, সেখানেও আমরা 2014 সাল থেকে সেই কোর্স শুরু করেছি এবং সাফল্যের সঙ্গে সমস্ত কোর্সগুলি ওখানে পড়ানো হয় এবং চাকরি পায়। এবারে আসি প্লেসমেন্টের ব্যাপারে। এই বছরে যারা ছাত্রছাত্রীরা বেরিয়ে গেল, আমরা কয়েক বছর ধরেই একটা রেকর্ড করছে আমাদের প্লেসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট।
ছাত্রদেরকে নিয়ে সেই রেকর্ডকে পরের বছর ভেঙে দিচ্ছে। তো এইবারে যে প্লেসমেন্টটা হয়েছে, লাস্ট ইয়ারের যে প্লেসমেন্ট ছিল তাকে ওরা ভেঙে দিয়েছে। এবং আমরা কতগুলো আইটি সেক্টরের মধ্যে আগে সীমাবদ্ধ ছিলাম, বাকিদের সঙ্গে সেভাবে যোগাযোগ ছিল না। পরবর্তীকালে আমাদের যে কলকাতায় যে অফিস আছে, প্লেসমেন্টের যে টিম যারা বসেন কলকাতা অফিসে, সেই অফিসের আমাদের যারা দায়িত্বে আছেন তারা গত 2-3 বছর ধরে আরও নতুন নতুন সফটওয়্যার কোম্পানিকে তারা আমাদের কলেজ সম্বন্ধে তাদেরকে মানে উপলব্ধি করিয়েছে এবং তাদেরকে নিয়ে আমাদের এখানে প্রচুর কোম্পানি এখানে ক্যাম্পাস হয়েছে। এবং আমাদের প্রায় সমস্ত ছেলেমেয়েই যারা মানে পড়াশোনা করেছে তার পার্সেন্টেজ যদি আমরা ধরি তাহলে সবাই একটা চাকরি তো আছেই, কারোর কারোর হাতে 2 থেকে 3টে করে চাকরিও আছে। তো আমাদের এবছরে অ্যাক্সেঞ্চার বলে যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি আছে, ইতিমধ্যেই তারা ক্যাম্পাস টাইপ করেছে, যেটা এত আগে করে না। সাধারণত সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়, নেক্সট ইয়ারে যারা 2024-এ বেরোবে তাদের ক্যাম্পাস টাইপই। কিন্তু আমাদের এখানে অ্যাক্সেঞ্চার ইতিমধ্যেই ক্যাম্পাস টাইপ করে গেছে এবং তাদের যে ইন্টারভিউ সেশনটা সেটা 18 এবং 19 বোধহয় 2 দিন হবে এবং সেখান থেকে তারা একটা বাল্ক ছেলে মেয়ে আমাদের যারা ভালো পরীক্ষা দিয়েছে তাদেরকে তারা নিযুক্ত করবে। এবং পাইপলাইনে পরপর অনেক কোম্পানি থাকবে আগামী দিনে এবং যারা এখন 3rd ইয়ারে আছে, যারা 4th ইয়ারে উঠবে তাদের জন্য প্রচুর সুযোগ আমাদের আগামী বছরেও থাকবে। আমি নতুন ছেলেদের কাছে এই কথাটা এই জন্যই উত্থাপন করলাম যে মূলত হচ্ছে পড়াশোনা করা, ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার না, প্রবণতাকে না ত্যাগ করা। এবং টিচাররা যেভাবে তাদেরকে মানে নতুন যে টিচিং লার্নিং প্রসেস হয়েছে সেই টিচিং লার্নিং প্রসেসের মাধ্যমেই আমাদের টিচাররা পড়াবার চেষ্টা করবে। আমরা তোমাদের কাছে অনুরোধ করো তোমরা যেন সেগুলোকে আত্মস্থ করো এবং আত্মস্থ করে নিজেদের তৈরি করো। আমাদের এখানে আইডিয়া ল্যাব আছে, সেই আইডিয়া ল্যাবে হাতে কলমে শেখানোর সুযোগ আছে, যেটা অনেক জায়গাতেই নেই। নিজস্ব ল্যাবে অনেক কাজ করার সুযোগ আছে, রিসার্চ করার সুযোগ আছে, পাবলিকেশনের সুযোগ আছে। এবং যদি সঠিক পথে আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের ফ্যাকাল্টিতে কথা শুনে চলে, আমার দৃঢ় ধারণা আমাদের ছেলেমেয়েরা, এই নতুন ছেলেমেয়েরা আমাদের আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাবে এবং আগামী দিনে আমাদেরকে আরও আমরা যে পর্যায়ে আছি তার থেকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাবে, এই আশা রেখে প্রত্যেককে আমার শুভেচ্ছা এবং নমস্কার জানিয়ে আমার কথা আমি শেষ করলাম। নমস্কার। ধন্যবাদ স্যার, আপনার বক্তব্য আমাদের নতুন ছাত্রছাত্রীদের আগামী জীবনে পাথেয় হয়ে উঠবে এই কামনা করি। Now there is a anti-ragging helpline for both BCREC and BCRAPC. Newcomer students, please note the anti-ragging helpline number, that is 8637387183. I repeat, 8637387183. For any kind of help, for any kind of problem, you may contact with this particular number. May I now have the proud privilege and honor of inviting Professor Dr. Sanjay S. Pawar, Principal, Dr. B.C. Roy Engineering College, Durgapur, to kindly render his inaugural address, followed by the introduction of the different heads of the departments and other eminent officials of Dr. B.C. Roy Engineering College, Durgapur. Sir, please. Respected General Secretary Sir, Treasurer of BCREC Society General Singh Sir, Principal of BCREC Academy of Professional College Dr. Rajiv Roy, Vice Principal BCREC Professor K.M. Hussain, Registrar of BCREC Professor Arindam Mandal, Registrar of BCREC APC College, Chief Corporate Office Mr. Amita Chakravarti,
heads of the departments, students of the first year who are joining this institution, and parents. I, as a principal of Dr. B.C. Roy Engineering College, welcome you all in this one of the prestigious institute of West Bengal. The first day of any institution for any student is a very important one. Though my welcome address will be for the engineering students, but some of the instructions will be common for both the institutions of BCREC, APC as well as the Engineering Institute. See, for the first year engineering, there is a huge transition from your conventional 12th science academics towards this professional institutions, professional courses that we can say. There's a difference, the way with which the things are taken in 10th and 12th, and the way the academics orientation of an institution and the course is there in these professional institutes. The name itself indicates professional. It means that academics is a part, academics is the top most important part, and which has to be taken care throughout your career, at least during a B.Tech career here also. And maintaining the academics, how do you contribute to the other part of a college life? That matters a lot. Here, the first year, many a times it happens that we enter into the institute based on the curriculum, we start preparing and go ahead with respect to what are the exams are there, what are the CAs are there, etc., and carry forward the things. This was fine 5 to 10 years before, 20 years before, where only doing the academic part was more than sufficient to have a good kind of a job and a future professional career. The things have changed now for the institutions, for the faculties, for the students. The methodology of a growth and achieving the professional experience and excellence is not the same as that was carried out previously also. Even the recruiters who come to you when you reach to the third year and final year look multiple things. Of course, again, the academic score matters, and that score itself will divide you whether you will be in a bracket of one category of a salary or another category or higher salary, etc. and so on. This is one thing. And then comes the additional things. What does the additional thing mean? Were you a part of any professional organization, professional club? To support this, we have at Engineering Institute around maybe 14 to 15 clubs based upon your interest itself. As you would be carrying out your extracurricular interests, maybe in a music, maybe in a sports, maybe in a hackathon, maybe in a debate, maybe in a geopolitics. Almost all kind of an opportunities will be there to you, and during your induction program, the introduction of all these clubs will be given to you. So, are you a part of this club? First thing. Second thing is, are you managing this club? Were you an office bearer of one of these clubs? And some of these clubs, I can call as a club or a professional organizations. These are linked to a national organization as well as international organizations. Either it might be a CSI club, Computer Society of India,
those who are from IT and CST background. ACM is there, IEEE is there, civil engineering clubs are there, robotic clubs are there, drones are there. So you can see almost 10 to 15 clubs which will be introduced to you. Be one of the member of this club, and not only being a member is sufficient, be an active member, 2 or 3 clubs, and take participation in various programs that are being organized and so on. The certificate of this, the office bearing certificate of this matters a lot. That's one thing. Second thing, how are you good in a sports? How you are contributing to the sports? Have you excelled in your sports capabilities during your school age or the college? Of course, in 10th and 12th, you rarely get a time to do this, but still there are students, there have been examples who, in spite of the pressure of a 10th and 12th, they have been continued, and we would like you to continue here also. Madam Spin, the campus of the institute, the grounds, the facilities will always welcome you any time for excelling into the sports activities. We have a sports committee here. We have an excellent coaches. You simply need to show your interest and take out your time to practice these things also. Next thing is, how do you behave, how do you work, how do you perform in institute also matters. But in addition with that, how you perform and how you represent your institution, your university, your state, your nation in the outside world, that also matters. It's not an easy job. You need to scale, perform, reach to the higher and higher level. Again I said, the structure is there, the methods are there, the ladder is there. Only you should have a proper plan and the attitude and the will to work on this one. So representing you at outside university and institute and national level helps you a lot in multiple ways. One, if you are interested, and of course many of you might be interested in getting your admissions for the higher education either in India or outside India, representing either in terms of an hackathons which are nowadays going on, or in terms of a research publications based upon your interest in which department you are, whether you are electronics, whether you are computer science, you are mechanical, civil, it doesn't matter, but contributing into this, what is happening into the future and the ideas, and presenting at a national and international forum will surely help you in achieving the targets of what are the dream companies you have or what are the dream universities you have in future. During the induction program, we will be sharing you a link where some of this importance of your informative contribution will be collected through a link, and you, before I think the induction programs ends, you are requested to fill those programs so that we have a correct statistics and craft you a proper plan for individuals, each and every individuals in the institutes and so on. As for the careers, of course most of you are doing your B.Tech degree here. You always have an options of M.Tech here, you always have options of PhD here. Almost all kind of an atmosphere, almost all kind of an experience, almost all kind of an opportunities will be created in this institute, which is in a par with almost equal opportunities everywhere in India as well as in the world also. In our journey, when you reach from first year to final year, we would ensure we are working with some of couple of the universities outside India also,
to have a collaboration and have some kind of a skill-based, knowledge-based, certification-based programs for you, in addition with whatever the conventional degree you are achieving. Also, you go through the guidelines. Our exam section will inform you about the conventional degrees that are being offered, as well as how do you earn the extra credits from the MOOC type of a courses. What is the meaning of the MOOC? What does it mean? How do you reach? How do you fill the form? How do you give examination? All that kind of an examinations will be there and so on. For your knowledge, again, in addition with the conventional B.Tech program, we also offer the training and guidance programs in case of the graduate aptitude test, which is a must, or GATE we call as in engineering, which is must for a job if you want to have in either any of the government sector or a public sector units. For the first time last year, Government of India introduced a direct recruitment process for an engineering, and in that, in Durgapur, one of our institute, or Dr. B.C.REC Engineering College was one of the institutes selected by the Government of India to recruit the student from this institute. Of course, there were multiple stages. I think 4 to 5 stages were there. Initial interview, a written test, a second interview, professional interview, etc. Finally, happy to share that one of the students has been selected for this direct recruitment job, which was for the first time in India other than UPSC and so on. So this could be an opportunity for you also, and look into this way how you can achieve these targets from the professional point of view, from the direct recruitment point of view, from the public sector recruitment point of view, from the higher education point of view, either in India or outside India. The companies, as the placement team, will surely work you or give an information. Infinite jobs are available. There is no dearth in the job and so on. But reaching to the job, that particular type of a job, is not an easy task. And this requirement goes on changing when you till reach to the final year also. Previously, based upon your score and based upon your interview, the recruitment was happening. That may not be continued when you reach to the final years. And to reach to this requirement, you need to adapt to the requirement of the companies also. And these days, companies are recruiting based upon how you are cracking in hackathons. How do you prepare for the hackathons? That also matters a lot. Though a lot of things are there, I and my team will be coming again and again with a different structures, different information, different knowledge, technical sessions. But these are some kind of an informative sessions for the orientation programs, and please try to tie up and try to work with the time and so on. Engineering is a profession, is a course where the parallel task is to be done and so on. And how efficiently your parallel task working, and how do you concentrate and pour your time and energy effectively into multitasking, that matters a lot. And those who do it successfully will surely have a great day in future, etc. and so on. I once again welcome you all. One suggestion for the parents here: though this is the first day, your kids will be there for next 4 years, but I would suggest to keep the track of the academic things happening in the institute, the academic progress of the student, any more opportunities coming into picture, how they are syncing with this opportunity and whether they are planning into these activities or not. This really matters a lot. We would like you to visit our institute anytime throughout the world you have in the 4 years for the good causes and so on. With these opportunities, I also have
a strict information for all of you, for the students, the discipline. Probably again, the team will ensure you indiscipline will never ever be accepted in this institute, in this campus. Please remember, you are a student here. What are the rules and regulations of the institutes are to be followed under any circumstances. You have to follow this one. If you are not following this one, the next day you might be out of this campus, etc. and so on. With this informative session, I once again wholeheartedly welcome you. Enjoy these 4 years, enjoy these 3 years for professional courses, and I'm sure if you plan it rightly and right things and so on, this will be the best part of your life and so on. Thank you. I also have a pleasure to introduce my team, which is working for BCREC Engineering College, which will be helping you in various ways in the departments, administration, etc. So first of all, let me welcome you, our Vice Principal, Professor K.M. Hussain. Our Registrar, Professor Arindam Mandal. Head of the Department of Electrical Engineering, Professor Sushant Datta. Head of the Department of Electronics and Communication Engineering, Professor Narendra Pathak. Head of the Department of Information Technology, Dr. Suman Bhattacharya. Head of the Department of Mechanical Engineering, Dr. Chandan Chotraj. Head of the Department of Computer Science and Engineering, Dr. Arindam Ghosh. Head of the Department of Computer Science and Engineering, Data Science, Dr. Chandan Bandyopadhyay. Head of the Department of Civil Engineering, Dr. Sanjay Sen Gupta. Head of the Department of Artificial Intelligence and Machine Learning, Professor Gaur Sundar Thakur. Head of the Department of Computer Science and Design, Dr. Rajkumar Samanta. Head of the Department of Computer Science and Engineering, that has been done. Head of the Department of Basic Science and Humanities, Dr. Saurav Ranjan Das. We also have MBA, though the orientation program of that has been done previously, but let me introduce the head of the Department of Management Study, Professor Somrup Siddhanta. Head of the Department of Master of Computer Applications, Dr. Pavitra Kumar D. The most important part for your career, your journey in our institute for your B.Tech degree, exam in charge, Dr. Subhashish Pal. All the contact details of these important persons as well as the faculty members of your department will be available on the website as well as the team coordinating with you. So I once again welcome you. Thank you. Voluntary efforts, we will surely reach to the zenith. May I now request the pleasure of inviting Professor Dr. Rajiv Roy, Principal Dr. B.C. Roy Academic of Professional Courses, to please render his keynote address, followed by the introduction of the different heads of the departments and other eminent officials of Dr. B.C. Roy Academy of Professional Courses, Durgapur. Honorable General Secretary, BCREC Society, Honorable Treasurer, BCREC Society, Honorable Principal, Vice Principal, Registrar, Dean and Librarian of Dr. B.C. Roy Engineering College,
and Honorable Register, Dr. B.C. Roy, Academy of Professional Courses, heads of different departments, senior officials, my dear students and parents. It's a matter of great pleasure to be here addressing you all at this orientation program 2023. Nabinbaran 2023 as they call it. Well, this day is a moment of transition in your career. Very soon, within next 3 to 5 years, you are going to mature yourself as a true professional, leaving aside the emotional attachment of your school days. This transition is very important for an individual. It happens quite automatically to every individual, but those who go through it consciously, they win the race going forward. You all must remember that you are here for a purpose. You have got a task in hand. You are here to make your career. Some of you might have done very well in your 12th standard. Some of you might not do that good. But still there is an opportunity to make up in the next 3 to 5 years. But once this opportunity is gone, you have only got yourself to blame. Very soon, you will be introduced to the university examination process and the series of continuous assessments that will be there. We call continuous assessment 1, 2, 3, 4. Almost every month, you will have one examination. And you will have to appear in those examinations mandatorily. Very soon, in the next 3.5 months, you are going to appear for your end semester examination of first year. And remember, you will be under CCTV surveillance, directly under the supervision of the university. These are some of the changes that you will experience, which were not part of your life in your school days. The more conscious efforts that you make to get accustomed with this process, the more will be your betterment in the future. Sir has rightly pointed out that only academics is not going to help to be successful in your career. So with academics, co-curricular and extracurricular activities are also very essential. There will be a lot of opportunities to avail of within the campus. And as Sir has mentioned, I also will request you all to participate wholeheartedly in those activities, those events, to sharpen your skills apart from your knowledge, so that this blend of knowledge and skill both can make you successful going forward. General Secretary Sir has already mentioned about the excellent placement records that we have. There will be no dearth of exposures or opportunities for you, but it is up to you how well you grab it. At the end of the day, it is your performance
that matters and that will make a meaningful difference in your life and career. With that note, I extend my warm welcome to all of you here in the campus and wish you all a very happy and fulfilling journey in the years ahead. Before I conclude, I would like to introduce my departmental heads. I will just request my colleagues to stand and raise their hands. First of all, Professor Ratnakirti Roy, Registrar of Dr. B.C. Roy Academy of Professional Courses, followed by Professor Sujata Banerjee, Head of the Department of Business Administration, Professor Rita Ganguly, Head of the Department of Computer Application, Professor Abhijit Aditya, Head of the Department of Supply Chain Management, Professor O.V. Gray, Head of the Department of Optometry, Professor Shohini Ganguly, Head of the Department of Medical Lab Technology, Professor Ramakrishna Rakshit, in charge Examination Cell. Along with this, we have two portal heads, Professor Priyabrata Bandyopadhyay, Portal Head Business Administration and Computer Application, and Professor Amartya Nyogi, Portal Head Hospital Management and Health Science. With that, I conclude my speech. Thank you all. God bless you all. Concern today, and understanding this problem to be really serious, an anti-ragging committee has been designed that would help Dr. B.C. Roy Engineering College and Academy of Professional Courses, Durgapur, to become ragging-free campuses. Today, we have with us the Dean of Students' Welfare, who is also the Member Secretary of the Anti-Ragging Committee, Professor Dr. Rajdeep Roy, whom we would request to brief us on the rules, regulations and the functions of this anti-ragging committee. Sir, please. Thank you. Dignitaries on and off the dais, my fellow teachers, staff members and my dear students, and ladies and gentlemen, যারা পিছনের দিকে আছেন গার্জিয়ানস, তাদেরকে I welcome everybody in this orientation program. Dr. B.C. Roy, actually I am the Dean Student Welfare of Dr. B.C. Roy Engineering College, but we are having so many common issues, common facilities over there for both the colleges, that is BCREC and BCREC. The common facilities include hostels, it includes campus, it includes canteen areas, cafeterias, hostel libraries, etc., etc. So, I am responsible for both the institutions in so many areas. First of all, I welcome you all for your successful admission in the BCREC group of institutions. The BCREC group of institution is not only a place regarding the academic excellence, it always nurtures our students in different spheres. Your self-respect, mutual respects, the holistic development is included in complete package.
First of all, for a short glimpse, kindly raise your hands who are from Bengali background or Bengali medium. Please raise your hands. Okay, good in numbers. Thank you. Next, from English medium background, please raise your hands. A good one. Thank you. About the Hindi medium students, very few. Fine. My intention is that what we have observed from year to year, that we are having a college of professional studies or professional courses. Similarly, all the engineering courses are parallelly professional courses. That means after 2 years or 3 years or 4 years, as the course supports the timeline, you will be there in a professional life. In your professional life, you need to communicate with other people, with the world. Definitely, the foremost important language is English. And we observe that in so many cases, even the students are coming from English medium background, there are so many lacuna or lack in writing English properly, in a correct manner, or in case of reading and as well as speaking skills. So I would request everyone, every newcomers, to follow the classes, mainly in case of humanities classes. They are having so many individual classes for the newcomers to improve their English, the writing skill, the reading skill, as well as the spoken English. You try to follow all these things. We nurture our students as our own child. The 4 institutions within the BCREC group, they do not excel in academics. I have already told you. They are having so many facilities in all the colleges, definitely in both the colleges. They are having common facilities also. We are having student insurance policy for everyone. That is very essential for each and every students. We are having our head administration. He can give you the details of the insurance policies, etc., etc. We are having a huge library facility, which is a central library facility. Besides, we are having hostel libraries also. We introduced a library in a common place where both the boys and girls students can go and access the library facility in the hostels. It's a common facility for both the colleges. We are having separate team for games and sports. Games and sports, it may be indoor sports, it may be outdoor sports. Each and every hostels are having their different sports events, exclusive sports events for hostels. They are having their own amenities, and they are having all the sports items, sports goods over there in each and every hostels. They are having a very good recreation points over there. They can rehearse, they can practice, and they can gossip over there in a constructive manner. We are having various clubs and chapters. According to the guidelines of UGC and AICT, only studying all those subjects in engineering as well as in case of professional courses are not sufficient to complete a process which will transform you from a most unprofessional
to a professional one. Am I clear? Only reading books and writing examination is not sufficient right now. So UGC, ICT, they have introduced MAR and MOOCs courses. Some mandatory additional requirements are there. They are point oriented. You have to acquire some points in each and every year. It depends on the course you are in this institute. You have to score the marks. Even there are some options to gather some extra marks, which is basically a course with honors. So we are having individual mark coordinator in our institutes. We are having MOOCs coordinators. They are having their teams over there. So you have to maintain, you have to follow all the guidelines of MAR and MOOCs courses to complete your course. Fine. Next, we have introduced compulsory yoga classes from this year, mainly for the first year students, and we are having a very good numbers of second, third and final year students already involved in yoga classes. For their lifestyle grooming, it is very essential to very seriously continue with these yoga classes in your first year of your course, whatever maybe it may be an engineering course or it may be a APC courses like optometry, like BBA, like BCA, etc., etc. This is required for your lifestyle grooming, because as a professional or to be a professional is not only to complete your course, having a good marks and having a job over there. You have to be professional means you have to be loyal, you have to be ethical, you have to be with your human characteristics, and you must have some social impact out of your course. Regarding the anti-ragging or ragging rather, in the last few years we have a very peaceful campus over there. No such ragging cases were recorded. This time we hope that it will continue. We are having a very good team. Prior to that, we are having 3 different committees and cells. As per the guidelines of UGC, we are having anti-ragging cell. The details of anti-ragging cell is already there in our website. The cell is having a nodal officer. The detail of the nodal officer is provided in the website. We are having an institute level anti-ragging committee and anti-ragging squad also. Equally likely or likewise, APC is also having their anti-ragging committee. Professor Ratnakirti Roy, Registrar as well as the Member Secretary of Anti-Ragging Chairman of APC College, who will look after all the anti-ragging issues over there. And in BCREC campus, or regarding the engineering students, UG students, I will look after all the anti-ragging issues with my team. That means anti-ragging cell, anti-ragging committee, as well as anti-ragging roving squad. Already the helpline number for both the colleges is provided to you. The number will be displayed in different medias. It will be provided to you in different manners. It may be mailed or it may be in a WhatsApp group from your HODs or departments or from our side also. We will be providing an anti-ragging email ID very soon. Don't wait and don't hesitate to report any case. Don't wait for the right time or right moment. If there is
happening anything at that moment is the right moment to report the case. So don't hesitate, don't bother to just call on that number or just give an email on that particular email ID to report the same immediately. There are so many other parallel numbers, email IDs over there from UGC, from MHRD, from AICT also. But the prompt action, if you require, it will come from this email ID and the phone number that we are providing you. Am I clear to you? Am I clear? Thank you. So don't hesitate, just report or just call on the number. You are free to move everywhere within the campus. There is a pass required to leave the campus for any other purposes. Talk to your wardens available in the hostels. Talk to your hostel supers available in the departments. And talk to the campus administrator and deputy campus administrators over there. Clear? Now, for the day scholars who are not residing in the hostels, they can report the case immediately to their departmental faculty members, or every student will be assigned with a mentor, and the mentor will be a teacher of your department. So as soon as you are feeling or you have a feel of such an incident which may lead to any case of ragging, don't hesitate to report your mentor, mainly for the day scholars, your mentor or your HOD or any departmental faculty members, anyone or any staff members in the campus. Clear? We are having the nodal officer of the anti-ragging cell over there, Professor Sundar Chaturaj of Computer Science Department, and we are having, I have already told you that Professor Dr. Ratnakirti Roy is there, the member secretary for APC. You report to them. So again, I am thanking you and welcome you all in the BCREC family. Thank you everybody. Thank you, sir, for your informative words. The Central Library of our college is our pride and site of educational exchange. To know more about the library facilities and functions, may I now invite Dr. Shubal Chandra Vishwas, Librarian BCREC, to brief us on the same. Sir, please. All of you, honorable dignitaries on the dais and off the dais, my colleagues from the different departments of BCREC and BCRAPC, and moreover the newcomer students and their guardians. I am the librarian, as already been told by the announcer, that I am the librarian of the Central Library. Yes, we have quite a big library which is located just to the eastern side of this auditorium or building close to it. So we have a 3-story building, as you will be seeing probably shortly. It is called the Dr. Meghnad Saha Bhavan, which houses the Central Library. Why I am calling this big, it's a big library. To my knowledge, whatever colleges I have seen, except a few, I think it is one of the biggest college libraries, at least in this state, and that too a private engineering institution. Just to give you some statistics, that we have crossed the 1 lakh mark of items, which includes about 96,000 volumes of books, about 4,000 plus CD-ROMs, and some 500 plus bound volumes of journals as part of our this 1 lakh plus collection. And just to segregate the book collection, we have a big book bank which is located on the 2nd floor of the library,
that houses or contains about two-thirds of the collection, about 65,000 volumes of books. So let me start with this book bank facility first, then coming down to the ground floor onwards. So this book bank, we distribute books at the beginning of each semester to all our BCREC, B.Tech and M.Tech plus MCA and plus MBA students from the book bank. So for example, the B.Tech students, they are going to have 8 semesters in 4 years. So you can have at the beginning of each and every semester the list of books depending upon your course requirement or as prescribed by your department, the number of books which you can keep with you throughout the semester, and once your exams are over, semester end exams are over, you are supposed to return and again borrow books for the next semester. So this is about the book bank. That means it is just during this time of 6 months altogether, say for example for the semester, it's like your personal books you are having in your home or in your personal collection. It's will be like that. So as you take care of your personal books or other things, I suppose or we expect that you will be also taking care of these books while it was in your possession. Then coming down to the first floor, what we call, we have lending section. So about 20,000 plus books are there, 25,000 around. So therefrom the students can borrow 4 books at a time for a month. Keep this in mind, this is for a month, that is a shorter period, not for the semester. And if you want to have those books again, you have to renew it, otherwise it will draw some money. And we don't want to charge students some kind of penalty for this. And so that is on the first floor. Shortly we are going to have an extension of our reading room, which is located in the main ground floor. A part of that we are shifting also to the first floor, and what we are planning to keep that as a silence zone. That means in our ground floor reading room, where students nowadays, this have to study in groups, we call collaborative learning or cooperative learning. So students will be definitely talking slightly though in low volume. But that part on the first floor of the reading room, we will exclusively make it a silence zone. That means you are not supposed to create some sound or some noise there, over there. So coming down to the ground floor, once you enter to the ground floor part of the building, so you will see on the wall side there are display that there are magazines, printed magazines, journals, and including some books. These books, what we call reference books, that means not to be taken out of the library, which contains books like costly books, some encyclopedia or dictionaries, handbooks, and so on. These are supposed to be used within the library, not to be taken out. But in exceptional cases, we always prefer to make exceptions. Somebody wanting a book from there, we issue them with a restricted duration. And also we are building, say for example, after I joined here 2.5 years back, we are trying to develop a special collection of the biographies of scientists. Already we have started building it. We already were having, before my coming, we are already having some biographies of scientists. Now we are trying to make it more comprehensive, a special collection. And for your interest, we also keep some general interest books like some fictions. Even last year we collected some Hindi fictions by noted writers, what we call classics. So this is, we are building slowly. And also we have some computers over there which you can use for your purpose using the campus network. So that's about the description of the all the 3 floors. Now already I have told you about your entitlement. For example, BCREC, which used to be an extension of this BCREC, that is the main engineering college. So we have also part of collection
which are supposed to serve to BCREC students, especially the book bank. For the time being, we are serving 4 departments of BCREC, that is BBA, BCA, BBA Supply Chain Management and BBA Hospital Management. These 4 department students, they are going to get for all their, earlier it used to be 6 semester, now I guess it is going to be 8 semester for them, that is 4 years. So till they have a separate library building in future. So these students of these departments, they are going to have the books, book bank books from there. But it's not like that the other portions they cannot use. For example, the reading room facility is open to students of both the colleges as much as you can use. So there is no restriction, we don't restrict. So this is your entitlement. And now, you know, apart from the printed books, journals, magazines, this library also is rich in its what you call e-resource collections, that is digital materials. So first in that category comes, I would like to mention about our online catalog. We have an online catalog since we used to have earlier also, but now it has gone on the internet or web. That means using even your mobile devices or any computer connected to the campus network, you can access the library catalog. You don't have to come down to always library to find out what books are there in the library. So it is anytime from anywhere in the world you can search the BCREC library catalog. So this is one. Apart from this, we also subscribe to a large number of what we call e-journals. Currently we are subscribing directly to 2 major packages. One that is called IEEE, that is mainly engineering journals, online journals, about 200 in number. Then also we are subscribing to another package called Springer, that is there we have a collection of about 350 journals covering engineering, computer science and management. And apart from these 2 packages, we also subscribe to another, we are member of a network called DELNet, Developing Library Network, where from you can even access online e-books freely, e-journals, e-newspapers, e-theses. There are scores of items which can be accessed through DELNet. We are an institutional member of DELNet. Besides this, we are also proud to announce this, that this college is also a member of what we call National Digital Library of India, NDLI, hosted by none other than IIT Kharagpur. So where from large number of learning resources students can access. And also we are member of the NDLI club. There is a separate wing under the NDLI where students, faculty members, I would request that each of the faculty members or HODs to make that your students register there. They can register freely and access the NDLI resources. Of course, even without going through the BCREC NDLI club, one can directly become a member of NDLI. And also we used to be having a member of NPTEL. So these are the electronic resources or digital resources. E-books currently we don't subscribe directly, but maybe in the coming days we are going to subscribe to some e-books or from our own side. So this is about your facilities. So finally, since we are already delayed by some minutes, I have an announcement to make to especially BCREC students, B.Tech students, that after your this lunch break or tiffin break, you will be probably taken to what we call the Vidyasagar Bhavan, where the first year classes are actually held. So there, from the library side, we are going to give you the library cards, blank library cards, which you fill up accordingly. There is not much to write over there, and then hand over to your some departmental library coordinator, designated person for this, and please return that after doing the necessary filling up of the cards.
So probably you will need two stamp size color photograph for two cards, one for the lending section, another for the book bank section. And the deadline we are setting 21st August. So there are 2 more days in this working days in this week, plus the first day of the next week. That is by 21st August you are supposed to fill up those cards and return to your departmental library coordinator or designated person, so that we can get those books and do the necessary things to do before we issue you book. We will be in a position to issue you the books from the book bank and lending section. So thank you for your patience, and I again welcome to you. We have a strong team of about 11 staff members, that including me, in the library. It's a big library. Please enjoy reading, and thank you. I am back again. A single interaction is not sufficient for discuss everything, but still I think it is worth mentioning that we are having our own medical facility in the college, a medical unit, qualified doctors every day, and medical staff members over there. And we are having some medical facilities which is limited, but having medical facilities in all the hostels as well as in our departments also. So I thought that it is worth mentioning, you not to worry initially, and if you need further assistance, we are having our own car arrangements, and we are having very good collaboration with nearest super specialty hospitals, and we automatically refer them to the hospitals for their immediate medical interests. Okay. Now next on, the methodology will be like that. The ABC students will go to the Ashutosh Bhavan building. The B.Tech students, among them who are hostel boarders, they will collect their packets, and then the hostelers will go to the respective hostels. They will take their lunch and go to the BB building or Vidyasagar building, their academic building, as soon as possible. And the others, the day scholars mainly, in case of engineering, they will collect their lunch packets, and they will take their lunch in this venue, and then they will go to the BB building, and after that there will be a departmental tour for every department specially. So I would request all the HODs to somehow manage 1 or 2 faculty members to volunteer for that particular purpose. Thank you. You please continue. Thank you, Shubal sir. Thank you, Rajdeep sir, for sharing very valuable information. The alumni base of our college speaks about our heritage, legacy, and success. And to share such nostalgia, may I now call upon our first alumni, Ms. Shagota Roy, 1923 batch of Computer Science Engineering from Dr. B.C. Roy Engineering College, who initially got placed in 7 tech companies and is now working in LabVantage Private Limited. May I now invite her to share her experience with us. Shagota. Good afternoon everyone, my respected faculty members and all my lovely juniors. So I'm feeling very nostalgic right now because I was sitting at your position in 2019 and I was very clueless about what I will do in the 4 years. Because you know we all are into Bollywoods and we have all seen that Karan Johar movies and we expect a lot from college life, right? And I can assure you one thing, that in this college you will get to experience a multiple number of things, a multiple interests that you can go through and find the one that you love the most. Most importantly, all the faculty members, the ones I can see here, the ones who are not there, they all are very helpful. They will help you in every possible way they can. And the placement cell that we have, trust me, they are much better than many of the renowned colleges in
the other states and also in West Bengal. They do so much hard work, much harder than you, to get the companies into the premises, and you have to work a little harder to get into those, right? I have got many placements, and when I was in third year, I didn't believe that I can get so many placements in so great MNCs, and that also from BCREC Engineering College, right? And to be very honest, all the faculty members, they helped in the curriculum, they helped in getting ready for the placements. Like if you think that the head of the department teachers are like, they are not into those matters much, or they do not help, I can say for the CSE department, Arindam sir has helped me like everything, even for choosing which company I should go, or if I want to pursue with MS. He's such a helper or guidance, I can say. Like much more I can trust on the faculties than my parents, trust me. They helped so much, right? But I want to say one thing as a senior to all of you. In the 4 years, you have to think very wisely about what you want to do. There are many ways that you can enjoy the college life. You can go party, you can sit back and study a little and make a better future for yourself. So choose wisely what you do, like what you will do in these 4 years. Thank you, and I also want to take this platform to thank each and every faculty members of mine, principal sir, and all the important delegates that we have, and especially the training and placement cell. Thank you very much. Thank you, Shabata, for your inspiring nostalgia. We are once again reliving our classroom, our TPO, and everything put together. May I now invite our second alumni of the day, Ms. Monica Guru, 2019-2022 batch of BBA Hospital Management, currently working as Operations Executive at Vivekananda Hospitals, Durgapur, from Dr. BCREC Academy of Professional Courses, to please address our new students with her inspiring journey. Monica, please. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. A very good afternoon, namaste and adab to all the lovely faces present here. I, Monica Guru, a graduate student of 2022 batch from Bachelors of Hospital Management, welcome you guys on behalf of all the respected faculty members and pass-out students into this new world. So, currently, I am working as an operations executive in Vivekananda Hospital, Durgapur. I was placed in Nabinbaran Hospital, that is in Mumbai. Due to some health issues of my father, I had to return here. So this is all about my career, life that is still going on, and I do believe that one day I will surely achieve my goals. Firstly, I would like to thank my respected professors for giving me this golden opportunity to share my experience in front of you all. Thank you so much, this means a lot to me. I'm really very much proud to be a part of Dr. BCREC Engineering College Academy of Professional Courses. So lately the name has been changed to Dr. BCREC Academy Professional Courses. नाम बदल गया पर काम अभी भी बढ़िया है. Guys, I really miss my college days a lot because your life totally changes after you start earning. Yes, I do agree that we all study to become a better human being to earn. But once in a while, you will definitely get flashbacks. Sorry, but once in a life, you will definitely get flashbacks of your college memories, and then you'll realize how much awesome was your college life. I will say, enjoy your college journey, but don't lose your attention. Always be curious and eager to learn. मैं आप सबको कोर्स के ऊपर मैं आप सबको कोर्स के ऊपर कुछ भी लेक्चर नहीं दूंगी, क्योंकि उसका आप खुद पढ़ाई कर लोगे और जान जाओगे कि कोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है. इसीलिए मैं बस आप सबको एक प्यारी सी पोएम सुनाना चाहती हूँ कॉलेज लाइफ के ऊपर. कॉलेज, ये महज एक लफ्ज़ नहीं, पूरा सफ़र है. स्कूल में तो हम सिर्फ पढ़ना लिखना सीखते हैं. स्कूल में तो बस हम पढ़ना लिखना सीखते हैं.
पर ज़िंदगी के असल मायने तो हमें कॉलेज ही सिखाता है। फिल्मों में जैसा देखा ये उससे बिल्कुल अलग है। मौज मस्तियों से भरा ये 4 साल आसान भी है और मुश्किल भी। यहाँ पहले दिन की थोड़ी झिझक है और थोड़ी सी घबराहट। टीचर्स अलग हैं, दोस्त अलग है और अलग है कैंपस की सूरत और हालत। शुरुआत के कुछ दिन तो तुम्हारी अटेंडेंस फुल रहती है और फिर तुम्हारी पूरी टोली क्लास से गुल रहती है। आज़ादी यहाँ पूरी है, पर इस आज़ादी का फ़ायदा उठाओगे तो आखिर में तुम खुद ही मुश्किल में फंस जाओगे। कुछ नए दोस्त बनेंगे तो कुछ पुराने होंगे, कुछ बिछड़ जाएंगे तो कुछ आखिर तक साथ निभाएंगे, कुछ तुमसे असाइनमेंट्स लिखवाएंगे, कुछ तुम्हें अकाउंट्स सिखाएंगे। एग्ज़ाम्स की याद तो एग्ज़ाम्स के वक्त ही आएगी। पहले साल की कीटी सॉल्व करते करते अगले साल 2 और आ जाएगी। कभी क्लास के बाद कैंटीन में निकलोगे तो कभी पूरी क्लास कैंटीन में ही निकल जाएगी। कहीं घूमने जाने का प्लान तो बनाना ही मत, क्योंकि दोस्त भी ऐसे मिलेंगे कि 2 आएंगे और 2 मुकर जाएंगे। धीरे धीरे ये सफ़र अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगा, तुम्हें ज़िंदगी के दरवाजे तक छोड़ेगा। स्कूल की तरह इसकी भी सिर्फ यादें ही साथ रह जाएगी, जो ज़िंदगी भर सिर्फ याद तुम्हें हर मोड़ पर कुछ न कुछ बताएगी। ये बच्चे से बड़े होने का सफ़र है। कॉलेज ये महज एक लफ्ज़ नहीं, पूरी सफ़र है। So my kiddos, I will always say, you never ever feel alone here. You all are very much lucky to get such a supporting and lovely faculties to spend your rest 4 years with them. Believe me, if you will ever get stuck in anything starting from your syllabus to any ragging problems, just keep in your mind that we have our faculties, our seniors, our alumni. They will always help in case of your training, placements and everything, because this world is very small to live in. Lastly, I would like to add on one line that kindly do not be a part of ragging. My dear juniors, just concentrate on your career and I am wishing all of you a very good and a successful life ahead. चलो, अब टाइम समाप्त हो गई। अच्छे से ख्याल रखना और कॉलेज का नाम रोशन करना। थैंक यू। टेक केयर। Thank you, Monica, once again. I believe our new students will surely be inspired by your little speech that you have given. May I now once again request our NCC cadets and senior students to kindly escort our dignitaries from the dais to the front row of the Nojrul Monch auditorium so that the stage can get ready for the next part of the cultural program. For their musical extravaganza. Our students Oishi and Shomodi from CSA department are now being called on stage with their performance Namo Namo. It is a dance performance.
gonna do is a folk medley. I hope you like folk, right? Give me cheers. Thank you. Thank
Thank you so much. The next moment is for Anupjan fans. Anupjan fans, body say this much. Okay. मुझको बाहों में भर लो ना तुम, नर्म सी सांसों में मुझको आहों में भर लो ना तुम। सुन जरा मेरे पास आ, अब बैठे हैं हम भी यहाँ दिल के दरमियाँ। बारिशें बारिशें हैं तेरी बातों पे मैंने सजा लिया दुनिया यहाँ दिल के दरमियाँ। बारिशें बारिशें अब तो आती है बुलाती है, बिस्तर से यूं गिराती है कि सोऊं मैं बाहों में बस तेरी। जब बारिश बरसती है बादल जैसे थिरकती है, तुम जैसी हो बस वैसे ही रहो। खरा हूँ आज भी वही लगी तेरी आस है, ये कैसी है ये बेबसी, ये कैसा इंतजार है। छू लो जो मुझे तुम कभी, खो ना जाऊं मैं रात दिन, नजरों में तुम हो बसे। कह दो जो तुम एक बार मेरे हो, बस तुम मेरे नजरों में तुम हो बसे। हाँ मैं रुका हूँ तू जा चुका है, हाँ मैं रुका हूँ तू जा चुका है, हाँ मैं रुका हूँ तू जा चुका है, हाँ मैं रुका हूँ
put it in the camera roll. Leave them clothes at the door. What you ain't for? Better come and hit your goal. Incomplete, without a piece of acknowledgement, without a bit of thank you. And to do the honors, may I now invite on stage Mr. Amitav Chakraborty, Chief Corporate Affairs, BCREC, to share an outline of the induction program 2023 and also render the vote of thanks. Sir, please.
সমস্ত আনন্দ অনুষ্ঠান যত ভালোই না হোক না কেন তারও একটা শেষ আছে। আমরা আজকের এই নবীনবরণ, আমাদের নবীনবরণ যে কমিটি এখানকার, সেই কমিটির সবাইকে আমি সবচেয়ে আগে ধন্যবাদ জানাবো যে এত সুন্দরভাবে আজকের এই অনুষ্ঠানকে আয়োজিত করার জন্য। তারপরে আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের নতুন বন্ধুদের, ছাত্র বন্ধুদের, যারা আজকে ভারতবর্ষের এই অসংখ্য বিদ্যায়তনের মধ্য থেকে বেছে বেছে ডক্টর বিসি রায়কে চিহ্নিত করেছেন তাদের পঠন পাঠনের মাধ্যম হিসাবে, স্থান হিসাবে। এই কলেজের সঙ্গে 2000 সাল থেকে জড়িত থাকার সুবাদে আমি এইটুকু বলতে পারি ছাত্র বন্ধুদের এবং গার্জিয়ানদের, যারাও এই সিদ্ধান্তের মধ্যে সামিল হয়েছেন, তাদেরকে বলতে পারি যে আপনারা চিন্তা ভাবনা করে এবং বিচার বিবেচনা করে আপনারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ এই কলেজকে আমি আমার চাকরি জীবনের প্রথম দিন থেকে চিনি এবং আমি দেখেছি যে কলেজ কখনো পেছনে ফিরে দেখেনি, সবসময় এগিয়ে গেছে। আজকে আমাদের মাননীয় জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী তরুণ ভট্টাচার্য এখানে 2-3টে অ্যানাউন্সমেন্ট করলেন। আপনারা হয়তো মনে করলেন যে এটা একটা কথার কথা, কিন্তু আমি জানি যে আমাদের এই কলেজ এখন উন্নতির একটা বিশেষ মানে এসে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে এবং সর্বভারতীয় স্তরে আমরা যাতে আরও বেশি প্রতিফলিত হতে পারি সেই জন্যে আমাদের আরও বেশি করে কাজ করতে হবে। আপনারা সকলেই জানেন যে একটা শিক্ষায়তনের পরিচয় হচ্ছে তার শিক্ষকের মাধ্যমে। আমি আমার এই ভাষণে আমি আমাদের মাননীয় শিক্ষকবৃন্দ যারা যারা এখনো এখানে আছেন তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে এইটুকু বক্তব্য রাখছি যে আপনারা এই শিক্ষকদের কাছ থেকে যা পাবেন সেটাকে খুব সুন্দরভাবে গ্রহণ করবেন এবং এখানকার যে লিবারাল অ্যাটমসফিয়ার, যার পরিচয় তোমরা এখানে সবাই পেলে, তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানকার ক্যাম্পাস, এখানকার সবুজ মাঠ, এখানকার খেলাধুলোর ব্যবস্থা সব কিছু মিলে একটা ব্যালেন্সড শিক্ষিত জীবন গড়ে তোলার জন্য যে সমস্ত অবদানের বিশেষ দরকার আছে সেগুলো এই কলেজে আছে। এই কথা বলে এবং আমাদের মাননীয় প্রিন্সিপাল ডক্টর সঞ্জয় পাওয়ার, উনি কিছুদিন হলো, বছর 2-1 কাছাকাছি হলো মহারাষ্ট্রের মুম্বাই শহর থেকে এখানে এসেছেন। অত্যন্ত শিক্ষিত এবং গুণীজন এবং তার নেতৃত্বে আজকে কলেজ আরও নতুন নতুন দিশায় এগোচ্ছে এবং আমাদের সেক্রেটারি সাহেবের মাধ্যমে আপনারা জানলেন যে আমরা অটোমেশন এবং বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাব এবং সেই সব কাজে আমাদের এই আজকের নবীন ছাত্র বন্ধুদের যোগদান অনেক কাজে লাগবে। আর লাস্ট একটা কথা আমি তোমাদেরকে বলছি যে আজকে স্বাধীনতার 76 বছর কমপ্লিট হলো, 77তম স্বাধীনতা দিবসে আমরা পদার্পণ করলাম। এই সময়ে আমাদের ভারতবর্ষ উন্নয়নের পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে, আরও বেশি এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকটা এগিয়েছে এবং সমস্ত বিশ্বের যে অর্থনীতিগুলো আছে সেই অর্থনীতির মধ্যে আজকে 5ম স্থানে তারা এসে দাঁড়িয়েছে। এবং আমি তোমাদেরকে বলতে চাই, তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এই যে 5ম স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, শ্রেষ্ঠতম 5ম, তার মধ্য থেকে তোমাদের মধ্যে যারা পাস করে বেরোবে, যারা চাকরি করবে, যারা রিসার্চ করবে, যারা বিভিন্ন স্টার্ট আপে যোগদান করবে, তাদের জন্য আমি বলছি যে আমাদের এখান থেকে ছাত্রছাত্রী যারা পাস করে বেরিয়ে গেছে তারা পৃথিবীর আমেরিকা, ইউরোপ, ইংল্যান্ডের সব জায়গাতে আমাদের সঙ্গে তাদের সব যোগাযোগ রয়েছে, তারা বিশেষ সম্মানের সঙ্গে কাজ করছে। কারণ এই কলেজ কি দিচ্ছে? শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দিচ্ছে একটা সার্বজনীন একটা প্রতিভা বা সার্বজনীন একটা গঠনের জায়গা, যেখানে তোমাদের ব্যক্তিত্ব, তোমাদের যে চৈতন্য সব কিছু সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে। আমার আজকের এই ধন্যবাদ জ্ঞাপনের প্রস্তাবে আমি আমাদের সবাইকে, আমাদের যারা এই আজকের যে অনুষ্ঠানের সঙ্গে যারা আছেন তাদের সবাইকে এবং তোমাদের প্রিয়, পরে জানতে পারবে কম্পিউটার সায়েন্সের মুকুট স্যার,
তাকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই যে এত সুন্দর অনুষ্ঠান করা হয়েছে। আমার উপরে আরেকটা ছোট্ট দায়িত্ব আছে, এই দায়িত্বটা তোমাদের জন্যই দরকার এবং সেটা আমি একটু সংক্ষেপের মধ্যে বলে দিচ্ছি। কালকের থেকে শুরু হবে আমাদের একটা অনুষ্ঠান, যেটা এই অনুষ্ঠানটা এটা সবাই কি নাম আছে, ইন্ডাকশন প্রোগ্রাম। আই এম সরি, এটা একটু ভুলে গেছিলাম। এই ইন্ডাকশন প্রোগ্রাম কালকে থেকে শুরু হবে এবং ছাত্রদের জন্য দুটো রাইডার দিয়েছে আমাদের ইন্ডাকশনের এখানকার কনভেনার বিশ্বজিৎ মন্ডল, আশা করি এখানে আছেন, তিনি এই প্রোগ্রামটা দিয়েছেন। একটা অ্যানাউন্সমেন্ট যে ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্টস টু অ্যাসেম্বলি অ্যাট 10:15 AM at বিদ্যাসাগর ভবন এভরি ডে ফ্রম 17/8 to 25/8। এটা ইন্ডাকশনের প্রথম পর্যায়টা, আসল পর্যায়টা কালকের থেকে শুরু হবে এবং 10টা 15-তে মধ্যে তোমাদের সব ছাত্রছাত্রী যারা প্রথম বছরে আছো, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কথা বলছি আমি, তাদের জন্য এই অ্যানাউন্সমেন্ট, তারা সকলে 10টা 15-র মধ্যে যাবে। এবং আরেকটা রাইডার আছে শিক্ষক মণ্ডলীর জন্য, all faculties who are taking class in first semester will report to Dr. Shoshi Bajaj Mukherjee at their scheduled class time in central routine for the period of the 17th August to 25th August. এটা শিক্ষকদের জন্য, যারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন তারা একটু নোট করবেন, অধ্যাপিকা শশী বাজাজের কাছে সেটা আপনারা জানাবেন এবং কালকের থেকে আপনারা যোগদান করবেন। সঠিক সময়ে যেরকমভাবে ক্লাস রুটিন অনুযায়ী আপনাদের নাম দেওয়া আছে। এছাড়া আমি তোমাদেরকে কয়েকটা প্রধান যে অনুষ্ঠান হতে চলেছে, যেরকম কাল সকালে এখানে আমাদের যে হল আছে দুলাল মিত্র অডিটোরিয়াম, 550 জন সেখানে বসতে পারে, এয়ার কন্ডিশন আছে। সেইখানে ওয়েলকাম অ্যাড্রেস দেবেন আমাদের মাননীয় প্রিন্সিপাল ডক্টর সঞ্জয় এস পাওয়ার। তারপরে আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্য আমাদের যে আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে মাকাউটে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি, যিনি কদিন আগেও ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন, মহামান্য ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর সৈকত মৈত্র, উনি এখন বক্তৃতা দেবেন এবং তার বক্তৃতার সাবজেক্ট হবে ডিফারেন্ট ডাইমেনশন। যারা হোস্টেল আছো তারা আস্তে আস্তে বাইরের দিকে চলে যাও, ওখানে ম্যাডামরা আছেন এবং স্যারেরা আছেন, তারা হোস্টেলে পৌঁছে দেবে। ঠিক আছে, আস্তে আস্তে যাবে যাতে ডিস্টার্বেন্স না হয়। তো সেক্ষেত্রে আপনার সৈকত মৈত্র ডিফারেন্ট ডাইমেনশনস অ্যান্ড স্কোপ অফ হায়ার এডুকেশন ফর আফটার বিটেক এই ব্যাপারে উনি অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করবেন এবং ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেবেন শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী, চিফ প্রফেসর। তারপরে ওই দিনই বিকালে 2:15 থেকে 4:15 পর্যন্ত ওই দুলাল মিত্র অডিটোরিয়ামে ইম্পর্টেন্স অফ কোডিং ইন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেসর শুভব্রত চৌধুরী, NIT দুর্গাপুর, উনি আসবেন এবং তোমাদের এই ব্যাপারে নতুন নতুন বিষয়ে আলোকপাত করবেন। সেই সঙ্গে এথিক্সের ক্লাস নেবেন মিস্টার অরূপ চৌধুরী, চিফ জেনারেল ম্যানেজার ভিজিলেন্স, স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। এনাকে আমরা চিনি, উনি এই সাবজেক্টে একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি এবং খুবই উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব এবং তোমরা এর অনুষ্ঠানটা শুনো এথিক্সের উপরে। এছাড়া 18 তারিখে আছে ডক্টর ডি দত্ত, সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, হাবা অ্যাটমিক রিসার্চ কর্পোরেশন পার্ক। এর সময়টা হচ্ছে সকাল 11টা থেকে 1টা, ওই হলেই হবে। সেই দিনই বিকেলবেলায় ইংলিশ টেস্ট হবে, ইংলিশ টেস্ট হবে, টাইম 2:30 থেকে 3:30। এটা হবে বিদ্যাসাগর ভবন বিল্ডিংয়ে ক্লাসরুমে। তারপরে সেই সঙ্গে পরে হবে ম্যাথমেটিক্স টেস্ট, টাইম 3:30 থেকে 4:30, সেটাও হবে বিদ্যাসাগর বিল্ডিংয়ে। এটা গেল 18 তারিখ। 21 তারিখে, তারপরে শনি রবি ছুটি আছে, 21 তারিখে আইডিয়া ল্যাব বলে আমাদের যেটা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছে, সেই আইডিয়া ল্যাবের ভিজিট হবে 10:30 থেকে 11:15 পর্যন্ত। সেই সঙ্গে ডিজিটাল রেভলিউশন ডক্টর অংশুমান শেখ,
সিইও NIST, উনি একটা খুব বড় প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তি, উনি আসবেন এবং আজকের যেটা দুনিয়া মাতাচ্ছে যে ডিজিটাল রেভলিউশন, সে সম্পর্কে উনি ওনার বিদগ্ধ মতামত দেবেন এবং ভাষণ দেবেন। সেই দিনই অ্যাকচুয়ালি আফটারনুনে প্রফেসর গৌর সুন্দর মিত্র ঠাকুর, উনি আমাদের একটি ডিপার্টমেন্টের হেড, উনি অ্যাকচুয়ালি UHVর ওপরে ভাষণ দেবেন। 22 তারিখে রেজিস্টার সেকশন ডক্টর অরিন্দম মণ্ডল, এটা অবশ্যই তোমরা ফলো করবে। উনি ওনার এই কলেজের যে সমস্ত নানা রকম নিয়মাবলী আছে এবং সেই সম্পর্কে উনি বিস্তৃতভাবে বলবেন। তারপরে এক্সাম সেলের প্রফেসর সুভাষিস পাল, উনি তারপরে বলবেন। তারপরে ডক্টর তাপস মণ্ডল মার এবং এবিসির ফ্যাকাল্টিদের অনুরোধ করব আপনারা পিছন থেকে এবিসি স্টুডেন্টদের আস্তে আস্তে বার করে নিয়ে যান। হ্যালো, এই অ্যানাউন্সমেন্টটা বারবার করবেন না, এটা ছাত্ররা যারা শুনছেন ওদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা বেরোবেন তারা আস্তে আস্তে নিঃশব্দে বেরিয়ে যেতে পারে। কেউ আওয়াজ না করে বেরিয়ে যাবে, একটা অ্যানাউন্সমেন্ট চলছে। আচ্ছা, 23/8 ইংলিশ, ফেস ইয়োর ফিয়ার অফ স্পিকিং ইংলিশ। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট, ফেস ইয়োর ফিয়ার অফ স্পিকিং ইন ইংলিশ। এটা প্রফেসর শ্রী কৃষ্ণন রায়, NIT দুর্গাপুর থেকে উনি আসছেন, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি দুর্গাপুর থেকে আসছেন। সকালে 11টা থেকে 12:45 উনি ইংরেজি বলার যে ভয়টা সে সম্পর্কে কিছু বলবেন। এরপরে ইংলিশ টেস্ট হবে, ফলোড বাই স্পিচ, সেটা খানিকক্ষণের মধ্যে হবে। এইদিকে সেই দিনই বেলা লাঞ্চের পরে ম্যাথমেটিক্স মাদার টাং অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ডক্টর SB মুখার্জি। ম্যাথমেটিক্স মাদার টাং, অর্থাৎ আমরা সকলে জানি ম্যাথমেটিক্স ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং হয় না, এই ব্যাপারে ডক্টর SB মুখার্জি উনি কিছু বলবেন। এরপরে ম্যাথস টেস্ট আবার সেই সঙ্গে হবে। আমাদের প্রায় বক্তব্য শেষ হয়ে আসছে। 24 তারিখে প্রফেসর কৃষ্ণ রায়, এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট সেল, প্রফেসর কৃষ্ণ রায় আমাদেরই একজন বরিষ্ঠ অধ্যাপিকা, উনি এন্টারপ্রেনারশিপের ওপরে কিছু আলোচনা করবেন। এরপরে চ্যাপ্টার্স অ্যান্ড ক্লাস, ডক্টর রাজীব ব্যানার্জি আমাদের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক, তিনি এই ব্যাপারে আলোচনা করবেন। NSS এর উপরে আলোচনা করবেন প্রফেসর সোহিনী ঘোষ। টাইম 12:20 থেকে 12:40। মনে রাখবে 24/8 NCCর ওপরে আলোচনা করবেন এবং গাইডেন্স দেবেন প্রফেসর সরাবজিৎ লাহিড়ী। টাইম 12:40 থেকে 1টা। তোমরা এটা জেনে খুব খুশি হবে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর মধ্যে খুব অল্প প্রতিষ্ঠানেই NCCর ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আমাদের কলেজে অনেক দিন থেকে আমরা সাফল্যের সঙ্গে NCC প্রোগ্রাম চালু করে রেখেছি এবং আমাদের NCCর ছেলেরা সব জায়গাতে গিয়ে বিশিষ্ট পদক লাভ করে। এবং আমার নিজের মনে হয়, আমি নিজেও NCC স্কাউট এগুলো আমার ছাত্র জীবনে করেছি, এগুলোর মাধ্যমে একটা চরিত্র গঠনে বিশেষ সুবিধা হয় বলে আমার মনে হয়। এরপরে 25 তারিখে, আচ্ছা 24 তারিখে শেষের দিকে আছে ও বেলায় যোগা মিস্টার তরুণ মুখার্জি, আমাদের যিনি যোগ টিচার আছেন তরুণ মুখার্জি, উনি 2:30 থেকে 3টে এই ব্যাপারে ওনার প্রদর্শনী করবেন এবং তোমাদেরকেও যোগের ক্লাসে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাবেন। তার সঙ্গে মিউজিক ক্লাব আছে, আমাদের ডিন স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ডক্টর রাজদীপ রয়, তিনি 3টে থেকে 4:30 আমাদের মিউজিক ক্লাবে যাদের গান বাজনায় ইন্টারেস্ট আছে তাদের সম্পর্কে কিছু বলবেন। এছাড়া 25 তারিখ আপনার রোহন ছেত্রী, ইনি আইটির ওপরে কিছু বলবেন এবং প্রফেসর রণদীপ পাল, উনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপরে কিছু বলবেন। সেই দিনই আবার বিকেলের দিকে মিস্টার সুমন চ্যাটার্জি ইসির ওপরে কিছু বলবেন, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং।
এবং কিপিও ট্রেনিং অ্যান্ড প্লেসমেন্টের ব্যাপারে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মিস্টার অতনু মাইতি আর মিস্টার প্রবাল সাহু এরা ট্রেনিং অ্যান্ড প্লেসমেন্টের যে চিফ অফিসার আছেন অতনু মাইতি এবং আমাদের অধ্যাপকদের মধ্যে যিনি ইনচার্জ আছেন প্রফেসর প্রবাল সাহু, এরা দুজনে বিকেল 3টে থেকে 4:30 পর্যন্ত এই ক্লাস নেবেন এবং ওটা দুলাল মিত্র অডিটোরিয়ামে নেবে। তোমরা কেউ ওটা অন্তত মিস করো না। এছাড়া এই পর্যায়ে আমাদের যেটা প্রোগ্রাম আছে এখানে শেষ হলো। তোমরা শিক্ষকদের কাছ থেকে আবার এগুলো শুনতে পাবে। আপাতত আমরা বলে রাখলাম এই জন্যে যে কালকে সকালে যে প্রোগ্রামটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের ভূতপূর্ব মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর সৈকত মৈত্র উনি কলকাতা থেকে আসছেন এই আলোচনা করতে। এই সঙ্গে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের এই আপনার এইটা কমিটিটার নাম ইন্ডাকশন কমিটির ইনচার্জ কনভেনার শ্রী বিশ্বজিৎ মণ্ডল। আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি একটু দাঁড়ান সামনে এসে, আর আপনি ক্যামেরার সামনে একটু দাঁড়ান, এটা ছেড়ে থেকে ভিডিওটা দেখানো হবে। শ্রী বিশ্বজিৎ মণ্ডল উনি এই সমস্ত ব্যাপারে আপনাদের কালকে সকাল থেকে ওনার চার্জে থাকবে এবং সেই সঙ্গে বড় টিম আছে, সেই টিমও তার সঙ্গে সহায়তায় থাকবে এবং এইসব প্রোগ্রামগুলো কারোই মিস করা চলবে না। উইদাউট ফেল এই প্রোগ্রামগুলোকে ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে আমি রিকোয়েস্ট করছি যে সবাই যেন উইদাউট ফেল এইসব প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করে, কারণ এই BCREC কলেজে সামনের দিনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এই ধরনের অ্যাকচুয়ালি অনুষ্ঠান এবং এই সমস্ত মানুষগুলোর সঙ্গে তাদের কথাবার্তাগুলো শোনা সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি আপনাদের এই অনুষ্ঠানের শেষে একটু বিরক্ত করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি, কিন্তু আমার মনে হয় যে এইগুলো যে আপনারা আজকে শুনলেন তাতে কালকের দিনে প্রোগ্রাম করার ব্যাপারে সবারই সুবিধা হবে। আমি আজকের প্রোগ্রামের যারা অনুষ্ঠানের সঙ্গে আছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে, কলেজের যারা সিনিয়র প্রফেসর আছেন যারা এইসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সর্বোপরি আমাদের কলেজ ম্যানেজমেন্টের সহযোগিতার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের এখানেই শেষ ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ। অমিতাভ